That was a fabulous traditional dance performance we just witnessed here in the studios.
You must be wondering if this is the usual program that you watch at this time of the day. Yes, this is after school, but today again we are taking a new twist. We are bringing in not just the language, but another aspect that we should learn and study about, and it's about culture and traditions. Now, Sri Lanka owns a wide spectrum of traditions and cultures, and one aspect that we just witnessed is the Kandian dancing. In the entire globe, we see Hawaiian dancing, Latin American dancing, Brazilian, and so many other varieties. But for us, the most unique and valuable tradition is the dancing, which we also witness in the Peraharas, which we see the tourists come all the way from across the globe to witness. And today we are ready to talk about the culture and the tradition, and specifically the Kandian dancing. Api e dutuwe itamat වැදගත් දර්ශනීය නර්තනාංගයක්. විශේෂයෙන්ම අපිටම ආවේනික වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපිට ආවේනික වූ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක කොහොමද අපිට යොමු කරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන තමයි අද අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා දෙපළක් දෙන්නම චතුරිකාලා. නේද? එක්කෙනෙක් මිස් චතුරිකා අපිට ලැන්ග්වේජ් එක පැත්තෙන් අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අපිත් එක්ක යොමු වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. ටීචර්, ඩාන්සින් ටීචර් චතුරිකා. ඇයගේ ශිෂ්‍යයන් තමයි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් ලස්සන නර්තනයක් කළා කටියට මහන්සි මං හිතන්නේ නේද? The energetic dance performance like api dakke. What do you think, Miss? This is about culture that we are talking about. It certainly has several other elements, but one such thing is the art and language, and this is dancing, which comes under art. What can we talk about culture, specifically if we are going to share this with others, foreigners who would come from around the world to Sri Lanka? How can we share our knowledge about the tradition of Sri Lanka? Of course, Dulanjali. As we witnessed some great performance from some youngsters, of course, so it can't also be a challenge to us, right? That's true. So if we have such a great tradition, so we should also be able to share this with some other people who have some different cultures. Yes. So let's see how we could do it using maybe a different language. Today I think we are going to talk about the English language. Yes, because specifically the tourists, mostly we converse in English. As yes. අපිට සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණෙනකොට අපි කතා කරන්න උත්සාහ කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. උන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපිට අපේ කල්චර් එක ගැන ඒගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද කියලා තමයි ටීචර් අපිත් එක්ක අද අපි සමග ෂෙයා කරන්න හදන්නේ. කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. අපි බලමු එතකොට මේ පුතාලත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් විමසලා ඒක කොහොමද අපි තවත් භාෂාවකින් එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කොහොමද ඒ අදහස් සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ අදහස් සංවේදනය කරන්නේ කියලා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඒක අභියෝගයක් වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු මේ නර්තනාචාර්යතුමියත් එක්කත් කතා කරමින් කොහොමද අපි මේ අදහස් සංවේදනයට ඉංග්‍රීසි භාෂාව උදව්වක් කරගන්නේ කියලා. මේ සිතන විදිහට අපිට මුලින්ම කොහොමද ඒක දැනුවත් කරන්න පුළුවන්? අපිට මුලින්ම හම් වෙනවා කියමු ටූරිස්ට් කෙනෙක්ව. අපි කොහොමද ඒක ඉනිෂියේෂන් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? පටන් ගැනීමක් ගන්නෙ කොහොමද කතා බහක්? ඔව් අපිට මුලින්ම අපේ ට්‍රැඩිෂන් එක ගැන කියලා දෙන්න බෑ. නමුත් when we meet a foreigner, we ourselves I think represent our culture. When we become polite, for instance, that shows our culture, right? That's true, yes. So when we are not rude, අපි ආචාරශීලී විදිහට විදේශිකයෙක් සමග කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ එතනම අපේ සංස්කෘතිය පිළිඹු වෙනවා. So we can use our gestures, අපේ our expressions to show our culture as well. And I don't think it should be artificial, by the way. So it should come naturally, spontaneously, I think. ඒක අපේ yes, අවංකව genuinely අව්‍යාජව අපෙන් එනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක වඩා ප්‍රයෝජනවත්. අපි ඒ අතරට බලමු අපි කොහොමද තව phrases, not sentences perhaps, but phrases, some parts of sentences, how we could use them to converse in order to pass this message to a foreigner. To answer your question, Dulanjaliගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මුලින්ම මම හිතන්නේ අපේ gestures එහෙම නැත්නම් අපි expressions කියලා කියනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපේ කතාවෙන්ම නෙමෙයි අපේ හැසිරීම් රටාවෙන් අපේ culture එක විදහා පානවා. ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ අපේ නර්තනාංග ගැන special items that we have in our culture,
so we can use them, so we can talk about them to some foreigners. Okay. Yes. If you can just share a couple of sentences, how we can share. Anything in particular that you can elaborate in a sentence or two, maybe about the Perahara, maybe about this particular dance? Do you think that we can elaborate, just explain one or two sentences that the viewers Yes. can learn from today's program? Yes, let's see. Okay. මේක දර්ශනීය හරිම සිත් ඇදගන්න නර්තනාංගයක්. It's a form of art. මෙය නර්තනාංගයක්. It's a dance item. So how can we elaborate it a little bit more? If you want to elaborate it a little bit further, තවදුරටත් විස්තර කරනවා නම්, then we can use some adjectives like it's a traditional dance item. It's a traditional dance item. And whose dance item is it? It's ours, right? So it's a Sri Lankan dance item. It's a Sri Lankan traditional dance item. The same way we can say it's a form of art. It's a form of art. It's a traditional form of art. Now we are inserting another adjective there before the phrase form of art. It's a traditional form of art. Furthermore, it's a Sri Lankan traditional form of art. If you look at the costumes, of course, which we really can't forget. Yes, we are going to talk in detail about it. Exactly. It's very bright. It's very striking, dazzling. We can use such words to show, to pass this message. Okay. Teacher, මම ඔබතුමීට හැදුනොත් අපි දැන් දැක්කේ තමත් ජව සම්පන්නයි නේ. හොඳ ස්ටැමිනා එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ප්‍රමාණයට දිගට ඩාන්ස් කරන්න. පුංචි වයසින් ඉඳන් එනවා ඇත්තේ. සහ ඔබ තමත් හොඳින් මම හිතන්නේ දැනුවත් කරලත් ඇති මේ සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව. මොනවාද මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අපිට ඒකෙන් ආරම්භයක් ගත්තොත්. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අද ඕගොල්ලෝ දැක්කේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ එන කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මය කියන්නේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය අපි කෝෂ්ඨාගාරය කියලා කියනවා. නැත්නම් උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ ප්‍රධානම ශාන්ති කර්මය තමයි අපි කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මය කියන්නේ. ඒ ශාන්ති කර්මේන අස්නේ නර්තනය තමයි අද අපි ඉදිරිපත් කරේ. එතකොට මේ අස්නේ නර්තනය මේ නිර්මාණාත්මකව තමයි අපි මේ අද දවස් ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මේ අපේ දුවා දරුවෝ ඒකට සූදානම් වෙන්නේ කියන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයකට ඒ කියන්නේ හිසවිස් බඳින්නත් හිසවිස් පැලඳ මේ විදිහට නටන්නත් ඒගොල්ලෝ කුඩා කාලේ ඉඳන්ම හොඳ පුහුණුවක් ලබන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ අපිට කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේක මෙහෙම මේ විදිහට නටන්න බෑ. කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ඒගොල්ලන්ට ඒ ලැබුච්ච පුහුණුවත් එක්කම සරඹ අභ්‍යාස ඒ කියන්නේ අපි පාසරඹ තියෙනවා ගොඩ සරඹ තියෙනවා මේ දේවල් පුරුදු වෙලා වන්නම් තියෙනවා වට්ටම් තියෙනවා මේ විදිහට මේ දේවල් නටලා තමයි කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මේන ඒ නර්තනාංග පුහුණු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපේ දරුවෝ පෙන්නුවේ ඒ නර්තනාංග වලින් එක අංගයක් පමණයි. So as she explains, there are so many varieties of dances that we inherit as Sri Lankans, which we should be proud of. And Kohomba Kankari is one particular segment that we just witnessed here, where the children just performed fabulously. Miss, අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අපිට ගායනයක් ඇහුණා. ඒක සහ බෙර වාදනයක්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. සාමාන්‍යයෙන් කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මය ගත්තාම මේකේ තියෙනවා ගායනයේ සහිත නර්තනාංග තියෙනවා, ගායනයේ රහිත නර්තනාංග තියෙනවා, වාදන අවස්ථා තියෙනවා, එතකොට නාට්‍යමය අවස්ථා තියෙනවා. මේ ආදී නොඑක් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර රාශියකින් තමයි මේක සැකසීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි ඇත්තටම සිතක් ශාන්තියක් අපේක්ෂාවෙන් තමයි මේ කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මය කරන්නේ. දෙයක් ගේනනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අතීතයේදී නම් ඉස්සෙල්ලම මේක පැවැත්වුවේ අපේ පඬුවස් දේව රජුරවන්ට වැළඳුණු දිවිදෝෂය සූපත් කරන්න. එතකොට දැන් ගායන අවස්ථා සහ නර්තන අවස්ථා ගැන කතා කරොත් ගායනයේ සහිත නර්තනාංග විදිහට අපිට අස්නේ නැටුම, එතකොට කොහොඹා හැල්ල, ඒ වගේ නැටුම් අවස්ථා තියෙනවා අපේ සම්ප්‍රදාය තුළ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොඹා කංකාරී ශාන්ති කර්මය තුළ. ඒ වගේම ගායනයේ රහිත නර්තනාංග විදිහට අපිට ආවැන්දුම, දොනුමාලප්පුව, කෝල්පාඩුව ඔය වගේ නර්තනාංග රාශියක් නුහුරු ගතියකුත් දැනෙනවා. Miss, what do you think about this? Now there's history, there's tradition, there's so many other aspects. What do you think, and what do you think we can learn from this and share? How we can share more about it? Yes, it's a mixture of so many unique aspects. අපිටම අනන්‍ය වුණු unique aspects. So there are
many such unique aspects related to the dance item. It's not just merely a dancing item, but it has something more than that. It goes beyond that. ඒකෙන් ඔබට ගිය හුදු නර්තනාංගයකට නර්තනාංගයකින් ඔබට ගිය දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතියට අනන්‍යුණු දෙයක්. So then how, as you asked me, how we could pass it to another person from another culture. Yes, maybe පුරාවෘත්තය ගැන කියනවා නම්, as the legend goes, according to her, as the legend goes, the dance is believed to have originated from a purification ritual. Purification ritual, and it was performed afterwards, and then now it has become a traditional item in the country. I hope I'm right there. Yes, somewhat. Yes. So it was first performed many years ago in ancient times, and it is said to be a Queen's curse. I think it is related to the dance, as she said, Queeni Asna. And King Panduwasadeva, yes, Panduwasadeva Raju, Panduwasadeva was also afflicted with the same curse apparently, who is the successor of King Vijaya. This is just one story from many stories that we inherit as Sri Lankans. So, yes. So it's just, as you said, not a mere dance. නිකම්ම අර නර්තනයක්ම විතරක් නෙමෙයි, හිතයිහාසයක් සහ ඒකට හේතුවක් සහ ආශිර්වාදාත්මක දෙයක් නේ. අපි ඒක එතනදී ඉතාමත් වටිනවා. අපි ටීචර් දරුවෙක්ව අරගෙන පොඩක් බලමු දෙගලන්ගේ ඇඳුම් අයිටම් කොයි වගේද කියලා. අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. තාමත් ලස්සනයි වෙස් නැට්ටුවෙක් නේද? ඔව්. මේ ඇවිල්ලා වෙස් ඇඳුම් කට්ටලය. කියන්නේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ ප්‍රධාන ඇඳුම් කට්ටලය තමයි වෙස් ඇඳුම් කට්ටලය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඇඳුම් කට්ටලය එදා අපේ පඬුවස් දේව රජුරවන්ට කොහොඹ කංකාරී ශාන්ති කර්මය කරන්න ඉන්දියාවේ මලේ රටින් ගෙන්නපු මලේ රජුරවන්ගේ ඇඳුම් කට්ටලෙන් අඩක් විදිහට තමයි මේ සලකන්නේ. මේ ඇඳුම් කට්ටලෙරොත් අඩක් විදිහට තමයි මේ වෙස් ඇඳුම් කට්ටලය සලකන්නේ. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේකේ වැඩි වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් සුදු වර්ණය, රතු වර්ණය, ඒ වර්ණ දෙකෙන් තමයි වැඩි වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේක සාමාන්‍ය පූජනීයත්වයෙන් අපි සලකන, ඒ වගේම ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේක කාන්තාවන්ට පවා ස්පර්ශ කිරීමට තහනම් වෙච්ච නර්තන මේ ඇඳුම් කට්ටලයක්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ තරම් පූජනීයත්වයෙන් තමයි සලකන්නේ. අපි මේක අඳිනවා නම් පේවෙලා, පේවීම කියලා කියන්නේ අපි මස් මාළු, මස් මාංශ වලින් වැළකීලා, ඒ වගේම අපේ පස්පව් වලින් අපි වැළකීලා, ඒ වගේ තමයි අපි මේ වෙස් ඇඳුම් කට්ටලය ගරු කිරීම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගත්තාම දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් කට්ටලේ ස්වභාවය ගත්තාම මේකෙත් තියෙනවා හිසට පළදිරව අපි ජටාව. ජටාවේ මේ ජටාව සාමාන්‍යයෙන් චෛත්‍යක කොටක් හා සමානයි. පිටිපස්සෙන් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ඒක. ඒ වගේම තමයි ශිඛා බන්ධනේ නැත්නම් කියන විස්තට්ටුව ගත්තාම මේකේ ඉස්සරහා තියෙනවා බෝපත්. බෝපත්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ නර්තනයක් දැක්කහම මිනිස්සෙක්ට මේ මානසික හා කායික සුවය, කියන්නේ මානසික සුවය තමයි විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන්නේ නර්තනයක් දැක්කහම මිනිස්සෙක්ගේ හිත මානසික වශයෙන් සුවපත් වෙනවා. අපි ඒක තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ඇඳුම ගත්තාම ඇඳුම දැකීම තුලිනොත්, මේ වෙස්ටර්න්ටුව දැකීම තුලිනොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන අයටත් ඒ හැඟීම ඇති වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම පේනවා මේ බෝපත් සහ ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ශිඛා බන්ධනය. විශේෂයෙන්ම අපි පත්තිනි දේවිය සිහිපත් කරනවා එතනදී. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් කට්ටලේ ගත්තාම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක සාමාන්‍යයෙන් පූජනීයත්වයෙන් අපි සලකන දෙයක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. එතකොට මේ වගේ තත්යකටපත් වෙන්න නිකම් බෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් හිස වෙස් තියන්න කලින් දරුවා මාස 3ක් පමණ පේ වෙලා කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ශිල්පය හොඳින් හදාරලා නැකැත්තකට අනුව තමයි හිස වෙස් බැලඳීම සිදු කරන්නේ. ඉන්න අනතුරුව තමයි දරුවට අයිති ඇති වෙන්නේ මේ වගේ වෙස් ඇඳුම් කට්ටලයක් අඳින්න. නර්තනයට සහභාගී වෙන. අපිට මේ පැහැදිලි කිරීමක් we'll just get now. That's a lot that we just learned, Miss. I didn't know that there's an influence from India as well for this costume. So as you can see, it's a dazzling costume with so many, segments to it. If you can just brief, I think you know the titles that you can call them as well. The headdress and all the ornaments. Yes.
So the costume is again unique to us. Ek apata ananyai, it's a unique costume. And because of that uniqueness, of course, we do not have equivalents, English equivalents all the time for those English terms. But we can still explain them, right? So when it comes to the headdress, there's a headdress with many parts. Yes. That's a headdress. පුතාගේ හිස්ස පළඳනාවක් තියෙනවා. Red රතු පාටින් තියෙනවා. රතු පාටින් there's a red headdress. බොහෝ වෙලාවට අපි red color headdress කියනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි කියනවා Is it kind of a turban that we can call it? Not yet, no? Not this one. අපි red color කියන එක English phrase එකක් විදිහට use කරන්නේ නැහැ. A red turban like a red frock. So we can say a red turban, but it is a fossilized errors කියලා අපිට අපි අපේ rooted errors. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් අපි ඒක commonly භාවිත කරන habitually අපි ඒවා දැන් ඉගෙන ගන්න නැතුවට ඇහිලා තියෙන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඔව්. නමුත් ඒක හරියට කියනවා නම් අපි red turban එකක් ජටාව, headdress, we can call it a headdress, and then there's a silver plate and a ribbon coming from the head, the crown. There's a crown-like ornament. We can say it's an ornament. She almost called it similar to a pagoda. Pagoda. It's similar to a pagoda. And I think she also mentioned, therefore, it's sacred. Sacred. Pujaniyai. It's sacred. It's sacred. And there's a ribbon coming from that crown. And also, she mentioned about these two ear ornaments. No? What do you call it? Two accessories, we can say. Yes. Two accessories, two pieces symbolize goddess Pattini. They symbolize goddess Pattini. And she also told us the front part of around the crown area with the bow leaf shaped with some silver. bow leaves, yes, with some bow leaves pieces hanging there. Yes. And also even the white, a white cloth is draped. Yes. Yes. And the main colors are red, white, red and white. Silver accessories, as we can see on the West dancer. So, as she said, it's very much sacred to us, and it's not easy to attain this position, because I spoke to this little one here. He's just 11 years old, and he started when he was 8 years old. So you can imagine the dedication, amount of dedication they have put into, and hats off to the teachers. So, and all of this is definitely defining what we possess as Sri Lankans and why we should be proud of our inheritance. So I want to ask a question from the friends here. Okay? So one of you, I think I would ask Ga, what was the reason for you to choose dancing? Actually, nowadays people embrace the modern world, and also I think we must not forget these traditions. So I chose this upcountry dancing Canadian style to pay my gratitude and to do my support to protect this tradition for our younger generations. That's why I choose this. So may I know how old are you? I'm 17 years. When did you start dancing first? When I was 7. Wow, so 10 years dancing, yeah? So can you see, now this is a 17-year-old telling why we should embrace our traditions and make sure that we uplift it. And hats off to the youngsters who have this mindset, first of all, owning what we possess as Sri Lankans and valuing the traditions. And certainly, Ms., what can you say about these thoughts and why it should be embraced and how we can share this with other friends as well, as she said? Yes, that's also part of our tradition. As Sri Lankans, I think we have that in our blood. So she said it quite energetically. Absolutely. Yes. So that's called dedication, as you said, commitment, kapavima, dedication and commitment. So they showed it. When it comes to a novice, adhunikek, a novice takes a long time to become a practitioner. And this is a ceremonial occasion when they become a West dancer. That title is, they cannot gain that title quite easily, as she said. So it takes a long time for a novice, adhunikek, for a novice to become a real traditional dancer. But as you said, the age is not a barrier. Age is not. The youngest of the group has proven that already for us. And
wonderful, wonderful positive energy that we can share even with the viewers who was watching. So that such is the achievement that you can gain if you actually put your heart and soul to do what you are passionate about. So it's not difficult, but you have to give the right energy, the right dedication, the time, and your heart and soul. Definitely you can attain the wonderful achievements as this. So with that, we have come towards the end of the program for today. Absolutely a special moment for After School. Although it's just English, this time we are uplifting our traditions and culture, and we thank Miss Chatrika, dancing teacher Chatrika, for joining us, and wonderful dancers. Thank you so much for joining, and all the very best. We invite you to join us on the next program, and see you soon. All the very best.